Hi everybody. So in the second year syllabus, the first chapter is reproduction in organisms. Okay. So in this chapter, reproduction in organisms per PU, you can expect the 5 marks question in a board exam, and in a competitive exam you can expect 1 or 2 questions from this chapter. So in this chapter you are going to learn about the definition of reproduction, and when did an organism attain that ability to reproduce. Okay, so organism attain reproduction ability only after reaching certain age. Okay, so before completion of the lifespan, you are going to learn the first thing about lifespan. After the lifespan, so within the completion of the lifespan, organism must reproduce. Okay, you are going to learn what is the reproduction, then types of reproduction. Types of reproduction. Of course, you are already familiar with this in your previous years. In your previous schools, you learnt about the reproduction and their types. Of course, it is the most repeated things. Of course, there are 2 types like asexual reproduction and sexual reproduction. So, in asexual reproduction, what are all the propagules in different plants, different group of plant? So propagules, of course, this asexual reproduction is observed in small organisms like unicellular organisms. And what are the types of that reproductive propagules they produced? That is going to learn in this chapter in asexual. And in sexual reproduction, we are going to learn about the events. Okay, so you are going to learn about the events occurs in sexual reproduction. Okay. So, irrespective of the organism, irrespective of the type of organism or type of kingdom, of course you are familiar with that kingdom, so Monera to animal kingdom, the mode of sexual reproduction is the same. The events occur in the sexual reproductions are same, but in asexual reproduction, the types are different. Okay, there are different kinds of vegetative or asexual reproductive propagules are observed in different group of organisms. So monerans shows different sexual reproductive propagules, protistans shows different, fungi shows very different, then plants and even animals, they reproduce asexually by producing different special kind of structures. So those are the things we are going to learn under this asexual and sexual reproduction. Okay. So let us discuss about the lifespan of organism. Okay. So before that, let me deal with the reproduction definition itself. Okay. So reproduction, of course, it is a very familiar definition is there for reproduction. Organism gave birth to. Organism gave birth to young ones. Okay, so gave birth to young ones. The process of giving birth to young ones is called as reproduction. And the question arises, why that reproduction is essential for all the organisms? So reproduction is essential. Reproduction is essential to continue the species, on earth. Species on earth. If any individual organism of a species is unable to reproduce, that become the last organism on the earth. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, each and every living organism must undergo reproduction. So it continues the species on the earth, or continuation of the species on earth need a reproduction. Okay. Then is it mean that when the organism gave birth to the young ones, immediately that young one undergo reproduction? It's not like that. After giving birth to an organism, if an organism gave birth, immediately after giving birth, it is unable to reproduce. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ಓನ್ಲಿ 1 or few exceptions. Some organisms which are found under the ocean, in the ocean, some organisms were there
they have the ability to reproduce immediately after giving birth to the young ones. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ when organism gave birth to young ones, it should attain certain age to gain the ability of reproduction. Okay, then it going to dead. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ is called as life span of an organism. So no organism except a few can reproduce immediately after giving birth to the young ones. Okay, so when the organism gave birth to the young ones, that organism, that individual, rather anta helana rather than the whole organism, that individual organism finally last stage, this is the first stage of an organism, the last stage is death. Okay, so in between this period that organism must reproduce. On a certain age band mele it got the ability to reproduce. Okay, andre after birth organism must attain certain period or certain age to gain the reproduction ability. After that, after the completion of that of course the organism will be actively reproduced for some time, then it enters into one more phase in their life cycle. Okay, so this is growth phase, ಇಲ್ಲಿ growth phase irutte, idu reproduction phase agutte, it is actively involved in reproduction, then aging. After aging the last stage is death. Okay, so this is called ee cycle enide, this is whole cycle, this whole cycle is the life cycle of an organism. idanna life cycle anta heltivi. Ee life cycle alli ee birth to death enide, the period between the birth to the death of an organism is called as lifespan. Okay, andre within the completion of that lifespan organism must reproduce. Okay, or otherwise that organism, that individual organism is the last organism for that species. Okay, ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ life span, a period between birth to natural death. Birth to natural death ಏನide, that period is called as lifespan. Okay, so different organisms have different period of lifespan. Okay, so ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, the size of the organism do not decide its lifespan. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ it do not depends on its size. Okay, so we can give a justification for this sentence by looking into the lifespan of certain organisms. Okay, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆರ್ ಸೈಜ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. Okay, so ಜೊತೆಗೆ to add one more point, let me add one more point to this lifespan. Unicellular organisms
or immortal. They are called immortal. Unicellular organisms are called immortal because the parent body gives rise to or split into two daughter cells. Okay, there is no natural death for those unicellular organisms. In unicellular organisms, there is no natural death. There is no natural death. ಯಾಕೆಂದರೆ because parent cell split into two ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇದರದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ and there is no natural death in such organisms. That is the reason why unicellular organisms are said to be immortal. Okay. Yeah. So let's deal with some organisms and their lifespan. Okay. So let me list out the organisms first. So these are the organisms which are listed in your NCERT book regarding the lifespan of those organisms. Okay, so what is the lifespan of elephant? So elephant can live up to 80 to 90 years. Of course, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ approximate age ಇದು, it is not an exact one. Okay, so not the exact one, remember that. And if you refer different sources, in different sources they have mentioned different lifespan. So it may be approximately 5 plus or minus 5 to 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 80 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 90 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 80 to 90. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ 80 ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ 90 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ may vary, not the exact one. Okay, so it is approximate age. Remember, it is not the exact one, it is approximate age. So rose plant. Okay, so ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು? Suppose it may vary from 5 to 7 years. ಸೊ 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಇದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಡಾಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 20 to 25 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ 15 to 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 15 to 20 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು, ಬಟ್ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ 20 to 25 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ 1 to 2 weeks ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ರೋ ತಗೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ ಟು 15 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 15 years ತನಕ ಬದುಕ್ಬೋದು ಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಟ್ರೀ, ಬಟ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶ್ರಬ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮರದ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 25 years. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಬನಾನಾ ತೊಗೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಈಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೈಸೋಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರೈಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೈಸೋಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು 25 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗೋವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ 25 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಕವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕವ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 to 25 years.
ಸೊ ಕೆಲವು ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ ಟು 22 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕನೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯಾರೆಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಟ್ 140 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ 140 to 150 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ದು. ಸೊ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ ಟು 60 ಇಯರ್ಸ್. So crocodile can live up to 60 years. Okay, so in a natural condition, of course. Okay, then horse 25 to 30 years. So 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ. So in the same way, fruit fly can live up to 3 months, 2 to 3 months. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಡೇಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಟು 60 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಅಪ್ ಟು 2 to 3 months. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೆಪ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಮನೇಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹುಳ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಿನಿಯೇಚರು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ. ದೆನ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ 3 to 4 months. ಸೊ 3 to 4 months ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ವಿತಿನ್ ದ 3 to 4 months ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 3 to 4 months. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ ಟು 100 to 150 ಇಯರ್ಸ್. 100 to 150 years. Okay, so the last one is the banyan tree. So it is a Ficus bengalensis. Okay, so it can live up to 250 to 300 years. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 250 to 300 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಏಜ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ 400 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, you came across one important thing. Okay, size. I already told, size of the organism do not decides its lifespan. So size a lifespan na decide ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so let me take the example of organism. Animals ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Suppose if you take a tortoise lifespan 100 to 150 years ಇದೆ. In the same way, if you take the lifespan of elephant, it is 80 to 90 years. Okay, see the difference. So a tortoise is very small when compared to this elephant. Okay, ಆದರೆ tortoise lifespan is more when compared to elephant. Okay, and it does not mean that small organism can live long. At the same way, in the same way, if you compare the dog and elephant, so dog 20 years ಆದರೆ elephant 80 years. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ಕವ್ ನೋಡಿ, ಕವ್ 20 to 25 ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಡಾಗ್ದು 20 to 25 ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೈಜು, ಕೌಂದಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 25 years ತನಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು 25 years, 5 years ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡಿ 140 years ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಅಂತ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಕ್ರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 15 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬನಾನಾ ಶ್ರಬ್ಬಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಕೂಡ ಶ್ರಬ್ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್. ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ 250 to 300 years, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ
ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಇವೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 to 3 months ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 to 2 weeks. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So this is the lifespan. So organism should complete the reproduction before the completion of its lifespan. ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ reproduction to continue the species. ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್? By adopting different strategies. Okay, and the different types and follow ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it gave birth to the young ones. Some organisms they adopted for asexual reproduction. Okay, asexual reproduction in the they gave birth to the young ones, and some organisms were there they gave birth to the young ones by following sexual reproduction. So some organisms asexually produce ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು organisms sexual method ಇಂದ reproduce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಾದ್ರೆ asexual and sexual. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಫಾರ್ asexual reproduction ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, whereas sexual reproduction ಬೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ asexual reproduction ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು asexual ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು asexual reproduction. So asexual reproduction. So what are the characteristic feature of the organisms which are reproduced through asexual method? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಎಸೆಕ್ಷುವಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ asexual reproduction. So let me discuss the features of asexual reproduction. So as I already told, single parent is involved in asexual reproduction. Single parent is involved. Single parent involve ಆಗಿರುತ್ತೆ. First point. No gamete formation occurs. No gamete formation and fusion
occurs. Okay, so ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, no variations occurs among the offsprings. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ termed as clones. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ that are similar to their parents, both morphologically and ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so single parent is involved, no gametes formation fusion occurs, no variations occurs among the offsprings, and offsprings are termed as clones. Okay, so these are the features, important features of organisms which are reproduced asexually. Okay, yeah. And when compared to sexual reproduction, so it is a very fast process. Asexual method is fast compared to sexual reproduction. Compared to sexual reproduction. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ asexual reproduction ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Like, since they have genetically similar to their parents, if the parent faced any problem with respect to the environmental condition, if it is unable to live in that external environmental condition, if any variation occurs, okay, that same thing, same property carried to its offsprings. That offspring is also unable to cope up with the adverse condition. But if they reproduce sexually, so sexual reproduction induces the new variations or new characters among the offsprings. If the parent is unable to live in external conditions, but offspring can live in such condition because of the variation occurs. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ. So these are the features regarding asexual reproduction. Okay, so let us discuss the asexual reproductive propagules in different groups of plants. Okay, so let me list out those characters based on the taxonomical hierarchy, like ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವೈಸಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್.
Okay, so let us deal with the first group of organisms such as Monera. ಸೊ ಮನೆರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Okay, so as I already told, this asexual reproduction occurs usually in organisms with simple organization. Organisms with simple ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. So in the first year itself you studied those unicellular organisms or microorganisms. So ಯಾವ್ಯಾವುದು? Bacteria. Well, let me take the group itself, like Monera, Protista. Okay, so Monera ಮತ್ತು Protista ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟು, ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಅದೇ ಥರ ಲೋಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಓವರ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾದರ್ ದ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಅದನ್ನು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ genetic material, naked genetic material is there and circular genetic material, it undergo binary fission. Okay, so with the help of mesosome there will be a formation of furrow, and this genetic material is equally distributed among the two daughter cells like this. Then finally new organisms are going to be formed. There was an organism formed. So like this bacteria undergo division with the help of cell division, like simple cell division, or it is also called as binary fission. Okay, so idu ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ binary fission. Okay. In the same way protistans also. So protistans allu kuda same method ಆಗುತ್ತೆ. Okay, same kind of division occurs in protistans. Okay, so protistans also reproduce through cell division or binary fission. Okay, so ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್
paramecium. Okay, it shows binary fission. Okay, so it shows binary fission. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ಗೆ like we take amoeba. If you take amoeba also, it shows binary fission. Okay, so cell division ಅಥವಾ binary fission ಎರಡೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ. Okay, so these are certain examples for the organisms which reproduce by asexual method. Okay, so in the next class we can discuss other group of organisms like fungi and plants. Okay, yeah, so thank you.